You must have a whole bunch of questions after our last conversation with Nahida. Paimon was ready to ask her a million more questions, but didn't want to seem too pushy. Like, about these descenders. So, does that just mean people like you who come traveling to Teyvat from someplace else? And as for your sister... Whew, so many questions. Let's go find Nahida and see what else we can find out. Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay. That means facts and logic. Well, if it's facts and logic you're after, you shot yourself in the foot with your choice of research topic, didn't you? The Tatarasuna mystery. When so much remains unexplained, there's little to be objective about. Unless, of course, you restrict yourself to textual criticism. Yeah, well, this is my teacher's area of research. I can't change that. But it's fascinating enough without having to sensationalize it, don't you think? The strange location, the missing details, a mysterious person. I want to write my essay on something interesting, and I'm interested in getting to the bottom of all this. That's the only reason I came to you. Yes, you came to me, so all the more reason to take my advice. The fact is, it's the dramatization that will make people want to read it. There's no getting around that. Okay, but... Did one of them just mention Tatarasuna? But that's all the way in Inazuma! Is it just Paimon, or is it kinda unusual for someone in Sumeru to want to write a paper about that? Everyone here's just going about their business. Maybe it really is just Paimon. Guess people here are free to research pretty much anything. Mesmo assim, vamos prestar atenção. Great! Let's go find out what this Tatarasuna mystery is all about. Santuário, Decrépito. E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Gabriel aqui com mais um vídeo. E dessa vez, pessoal, com um vídeo que é os resultados das nossas ações na quest do Arconde, Sumeru. Depois que a gente libertou a Nahida, derrotamos os Scaramalty, né, o tipo de Deus, e salvamos a Irmã Sul. Vamos ver aí o que vai acontecer. Deixa eu só ver aqui onde é que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Pássaro noturno se retira com o cair das cortinas. É isso que a gente tem que fazer. É, descer lá embaixo. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com os pós-eventos. Alright, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. Ugh, if only we knew where to find that traveler. From what they say about him, this seems like the kind of thing he'd know about. Opa, essa procurando por mim? Oh, you're the traveler, you say? Hey, what's with that face? Don't believe us? Se não acredita, vou embora. No, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. Sorry. So what, for the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kinda lacking. Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and wanted to learn more. I see. Desculpe por não poder ajudar dessa vez. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatarasuna's past. But who'd have thought that... If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatarasuna.
Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive for a first read? Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. But in the end, he threw it into a fire to destroy it and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a kabuki mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger, someone who dresses funny or acts in an unusual way. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This Kabukimono lived in Tatarasuna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kind of fishy to Paimon. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow! Did I get lucky! Stop shouting! This part's important. I just wanted to make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the government records office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Even back then, Tatarasuna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Será que... Wait, so there are two missing people in this story now? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? Oh, the swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners of Ishin art. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. The Kaidahara clan? Sawada, you left out the biggest detail of all. Tem mais? Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, this is by far the most. Get to the point, for Pete's sake. According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabukimono was not a human, but a puppet. Poxa, tá no áudio da Shogun lá e da Yamiko, acho que é Kabukimono o nome do que se usa pra se referenciar os Karamon. A puppet? A marionete da Shogun que a Arconde Eletro fez deve estar governando Inazuma com ela enquanto conversamos. Não poderia ser ela. O Kabukimono deve ser Escaramote, mas... o que ele estava fazendo 400 anos atrás em Tatarasuna? Aha! Judging by the looks on your faces, you do know something after all. Encarar Paimon e esperar que ela fique calada. Não vai falar nada, Paimon. No! Paimon just meant, how creepy. The way you described it makes it sound like a ghost story. I agree, it does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected. And that's exactly what my book is about. Please, take a look. Tá, textinho. Eu vou dar uma lida. Quem quiser pular, aparece na tela 1 minuto. Autor Sawada, excerto 1. Dizem que aproximadamente às 3 horas da tarde desse dia, uma pessoa chegou em Tatarasuna. Ao ver os trabalhadores em uma fábrica, dirigiu-se até eles em um caminho pela montanha. Arrastando a sola de seus sapatos sobre a superfície dela, seus passos emitiam um som comovente a todos que o escutavam.
Era como se ele não tivesse outro propósito senão abraçar as pedras preciosas entre as chamas. Somente alguém que viu essa cena poderia compreender essa emoção. Então o jovem cumprimentou os trabalhadores com euforia, correu em direção a eles exultante e juntou-se à equipe sem um momento de hesitação. Um homem atarracado com uma cabeça mais alta que os outros aproximou-se dele para lhe dar um tapinha nas costas e disse com deferência: "Olha quem está aqui, se não é Miyazaki da cidade de Inazuma. Tem mérito ter percorrido todo aquele caminho para ir e voltar de um lugar tão distante." Miyazaki abriu um sorriso que revelou sua juventude e inexperiência, mas permaneceu composto o tempo todo. O Sr. Katsuragi disse que a cidade de Inazuma é o território da Shogun, e é de onde eu venho. Peguei o navio mais rápido, naveguei pela rota marítima mais rápida. Há algum perigo que eu não possa enfrentar? Boas notícias? Claro que sim. E quando terminaram de falar, começaram a rir enquanto acompanhavam os outros trabalhadores ao longo do caminho. Um jovem de roupas... Caraca, mano, olha o tamanho do texto! Um jovem de roupas ordinárias e com um cachecol estava parado perante o forno, observando o fogo. As chamas utilizadas em ferrarias não são como as demais. A dimensão do fogo possui uma relação direta com a qualidade do aço e da lâmina. Essa pessoa que olhava para o fogo não era comum. Havia um lagarto na ponta de seus dedos e ela estava com uma expressão sorridente. O espaço era gigantesco e sua fornalha era ainda mais profunda. Geralmente seriam necessárias muitas pessoas para trabalhar nela, mas ele estava sozinho aqui. Quando Katsuragi e Miyazaki entraram rapidamente, ele virou seu rosto de volta. Essa pessoa era Niwa Hide, o oficial de arsenal de Tatarasuna. Ele nasceu no clã Niwa, uma das 3 famílias da arte em Shin. Nunca havia competido com seus irmãos e irmãs. Era um sucessor digno do clã. A prova disso era o respeito que os outros nobres possuíam por ele. Miyazaki embrulhou o documento cuidadosamente com um bordado e o entregou para Niwa, dizendo francamente: "É como o mestre disse. Esse seu velho parente na cidade nunca concordou com o nosso plano, mas o de Akami vale a pena tentar. Por isso eu vou procurar alguém que possa nos patrocinar, e estou disposto a adquirir todo o necessário que vi na lista de suprimentos." Niwa desviou o olhar do relatório, assentindo. "Quer que os Kaedehara apoiem ou não, devemos estar abertos a novos métodos de forja." Katsuragi franziu a testa e exclamou: "Forjar espadas é uma arte complicada, que requer técnica cuidadosa. Esses veteranos já são especialistas, mas ainda querem continuar aprimorando suas habilidades dia após dia. Não é assustador?" Se Nagamasa estivesse aqui para ouvir isso, ele abaixaria o rosto de vergonha. Niwa riu. "Katsuragi, como está a lâmina preciosa que o mestre de seu clã forjou?" Katsuragi não pretendia manchar a honra do líder do seu clã, nem mentir para os amigos diante de seus olhos. Portanto, por mais que pensasse em uma boa resposta, não conseguia encontrar as palavras certas para se expressar. A habilidade do Sr. Niwa afetou o seu senso de humor? É por isso que ele não é capaz de entender piadas tão grosseiras como as nossas. Miyazaki se aproximou escondendo o sorriso com a mão. Niwa colocou o lagarto na palma da mão de Katsuragi. Ele estava prestes a falar quando de repente houve passos se aproximando ao longe, ressoando elegantemente no local. Pareciam ser os passos de um jovem. Olhando-o atentamente à luz do fogo, o formato de sua cabeça chamou a atenção. Era redonda e brilhante, lembrando uma espécie de pérola. O jovem colocou a caixa de comida de lado, balançando a cabeça. Katsuragi logo chamou: "E a sua? Não vai comer?" Ao escutar isso, não soube o que dizer, e prontamente respondeu: "Está bem, eu vou provar." "Vamos comer a mesma coisa, não precisa ser tão formal," ela respondeu. A pessoa balançou a cabeça de novo, como se algum pensamento tivesse saído de sua cabeça. Excerto 2. O Kabukimono estava na praia. Nas horas do crepúsculo não havia nenhuma luz no céu, mas nuvens trovejantes se agitavam, anunciando que uma tempestade estava para chegar. A superfície do oceano se escureceu e a tempestade forçou as nuvens a se abaixarem, obrigando-a a prestarem seu respeito para a terra. E era como se o Kabukimono também tivesse se virado para o oceano para respeitá-lo. Não havia ninguém no caminho e ninguém sabia o que ele estava calmamente esperando neste momento. Mas depois de muito tempo, um grupo de nuvens escuras como corvos saiu voando dos céus, girando em direção ao Kabukimono e o rodeando-o como se fosse um pesadelo o envolvendo. Em um primeiro momento ele não percebeu isso. Abriu seus olhos e depois de um tempo entendeu. Essas nuvens estavam vindo para atacá-lo.
Um barco pesqueiro se aproximou rapidamente, as luzes na embarcação lentamente se apagando com o vento e a chuva. A neblina estava se espalhando e os pescadores no barco não conseguiam ver o mar e exclamaram: ainda é pôr do sol, por que não conseguimos ver nada? Não tem ninguém pilotando esse barco? As nuvens escuras agarraram o casco do navio e desviaram sua direção. Então, eles controlaram o navio e o arrastaram para a costa com a ferocidade de um monstro. A poucos passos do local do incidente, o Kabukimon estava com as mãos penduradas e a cabeça baixa, olhando para os restos do navio que havia sido estilhaçado. Da traineira que havia gritado de terror momentos atrás, apenas uma parte de seu barco permaneceu, causando um respingo ao cair perto dos pés de Kabukimon. Este se agachou para admirar mais de perto o objeto estranho e de repente sentiu vontade de dar uma dentada nele. Mas não o fez, pois aquelas nuvens fulvas já haviam devorado tudo o que restava do navio sem deixar vestígios. O Kabukimon o encarou por muito tempo, até que de repente acordou de seu devaneio. Ao acordar, as nuvens já haviam se dissipado, como se nunca estivessem estado ali antes. E o que aconteceu com aquele navio deve ter sido causado pela tempestade, certo? Quem sabe o Kabukimon não viu com clareza. Excerto 3. Katsuragi correu pela forja e exclamou: Senhor, há um problema na forja. Procurei em todos os lugares pelo Sr. Niwa e não há vestígios dele. O Sr. Miyazaki também pediu ajuda há muito tempo sem deixar nenhuma mensagem. Veja. Mikoshi Nagamasa virou-se gentilmente. A solenidade de seu rosto era tamanha que parecia estar se preparando para participar de um funeral. Então ele se preparou para dizer as palavras mais duras que provavelmente já disse. Lamento ser o único informado disso, mas Katsuragi e Miyazaki podem não voltar mais. O olhar de Katsuragi descansou nos ombros largos e rígidos de Nagamasa. Enquanto ele olhava pela janela, as nuvens escuras se amontoavam sobre o mar, a escuridão invadiu o local e o mergulhou no terror. A escuridão tornou-se a única estação possível, como se uma besta abismal tivesse vindo para devorar a Tatarasuna para sempre. Já morreram mais que 10 pessoas. É por isso que... Katsuragi estava como se tivessem o socado e lentamente começou a relembrar. É por isso que eles partiram para pedir socorro. Miyazaki foi o primeiro a zarpar. Quando ele partiu, essas nuvens haviam acabado de se formar. Quando chegou em Inazuma para clamar por ajuda, o senso comum lhe dizia que isso não seria difícil, mas muito tempo se passou e Miyazaki não retornou. O segundo, o terceiro e o quarto partiram, até que o Kabukimon partiu navegando em um navio com um tempo tão ruim como este, e nunca mais ouvimos falar dele. Katsuragi o recebeu como seu próprio filho e o fez se sentir em casa, mas devido à situação turbulenta de Tatarasuna, ele temia a execução e foram a outro lugar buscar asilo. Niwa desapareceu e ninguém sabia do seu paradeiro. Depois de algum tempo, Nagamasa convocou um exército de homens para realizar uma busca que começaria na forja e continuaria pela montanha. No entanto, eles não encontraram nada. Alguns pensam que foi algo infeliz aconteceu com Niwa. Outros pensam que ele foi incapaz de receber a punição devido a um estranho incidente que aconteceu no passado. Isso levantou a suspeita das pessoas e Nagamasa parecia descontente e furioso. Às vezes despertava mais medo olhar para o rosto dele do que enfrentar aquelas nuvens escuras. De repente, uma figura apareceu e desapareceu como um relâmpago. Nagamasa imediatamente notou uma presença estranha, então ele balançou sua espada para arrancar a máscara do suspeito. Ele estremeceu por um momento, mas como uma marionete ficou atrás de Nagamasa com uma risada maldosa e disse: Você está procurando alguém, senhor? Será que você está procurando por Niwa? Nagamasa gritou em fúria: Como você se atreve a falar do mestre Niwa? E perante uma lâmina que caía sobre ele, a figura foi partida em uma neblina, mas só se podia ver uma sombra fantasmagórica. Foi você que matou meu povo? Gritou furioso Nagamasa, apenas para ser segurado pelo Katsuragi. Conforme seus sentidos retornaram, ele percebeu que estava prestes a cair na fornalha. As partes restantes parecem ainda não terem sido completamente escritas, mas é possível perceber que isso se trata de uma obra de ficção fantasiosa que utilizou o artigo de antes como fonte e depois imaginou outras partes. Vou pegar minha água rapidinho. Oh, and please read my essay draft as well. Ai, por favor, liga meu rascunho. Oh, caramba, é muito. Socorro. Ai, avisa, este artigo é uma pesquisa auxiliar para o... Bom, vai dar um minuto na tela para vocês pularem. Aviso, este artigo é uma pesquisa auxiliar para o projeto. Abrindo o veio dos Vahamon. Ainda não possui o número de edição. Autor, Akaba.
Resumo: a região de Tatarasuna sempre foi considerada um dos locais mais importantes da indústria de forja de Inazuma. Os incidentes aconteceram no local e os registros a respeito do primeiro são confusos. O autor acredita que o primeiro incidente ainda pode esconder fatos históricos desconhecidos. Este artigo utilizará as fontes já conhecidas para analisar o ocorrido. Palavras-chave: Tatarasuna, Raiden Gokaden, Mikoshi Nagamasa, Kabukimono. Introdução. Este artigo é uma continuação do relatório de pesquisa A História Humana Escondida em Tatarasuna, do muito respeitado professor Rumi. Seu propósito é continuar avançando nesse projeto de pesquisa. Nossas fontes expressam que as primeiras técnicas de forjamento de Inazuma são oriundas da Arconde Electro, a Shogun Raiden, e que seus ferreiros herdaram essa técnica divina e a passaram para a indústria de forja. Mas Tatarasuna, como região industrial central, possui muitos rumores estranhos que não possuem nada em comum com a indústria siderúrgica. A família Mikoshi, a família Nibo e uma marionete estranha. Se pudermos separar essas três partes para examiná-las, talvez possamos vislumbrar a verdade por trás de Tatarasuna. Texto. Uma folha de papel estranha de Tatarasuna com o seguinte escrito. Primeiro, talvez eu tenha exagerado, mas acho que o humor do Sr. Nagamasa fica melhor quando ele foge lâminas. A obsessão de limpar a mancha do nome Mikoshi é um esgotamento na alma. Além disso, o Sr. Katsuragi descobriu um kabukimono sem nome enquanto patrulhava pela praia Nuzuchi. 2. O inspetor comprou um certo número de lingotes de aço de jade. O Sr. Katsuragi discutiu com o vice-oficial do arsenal a questão de forjamentos no meio da noite. 3. No final, nós fizemos uma única nagamaki. Nós a chamamos de Grande Cortador Tatara. O inspetor estava bem disposto, ele e o vice-oficial do arsenal. Nozomu ficou tão impressionado com a beleza do Grande Cortador Tatara que fez um desenho dele, e ele performou uma dança de espadas com aquele kabukimono. 4. E não conseguimos achar aquele kabukimono. O inspetor voou furioso e cortou Katsuragi. A grande lâmina cortou profundamente a carne, lançou sua própria nagamaki na chama da fornalha. Nozomu não pôde cumprir aquela ordem e tirou a arma completamente derretida da fornalha. Ele ficou horrivelmente queimado. 5. Nozomu morreu naquela noite. Atrevo-me a dizer que o Sr. Katsuragi pode ter cometido atos ilícitos, mas foi pela bondade de seu coração. 6. Kinjiro escondeu a nagamaki e o pergaminho de Nozomu no arsenal. Nagamasa é severo, mas sabe a diferença entre o certo e o errado. Mas mesmo assim ele não é dócil. Seu nome indica um governador alegre e carinhoso. Mesmo assim, eu e algumas famílias de Tatarasuna não fomos enganados com o incidente da mãe de Nagamasa, Tio, e nós confiamos nele. Eu também não quero esquecer a alegria de criar o grande cortador Tatara com ele. É aquela alegria de assistir aquele kabukimono sem nome executar aquela dança de espadas com Katsuragi. 7. Antes de termos saído, deveríamos ter dividido a chave do armazém em 3 partes. Uma para o inspetor, uma para o oficial do arsenal e uma para ser deixada na própria Tatarasuna para prevenir o roubo. Mas nós estávamos com muita pressa e nem o inspetor nem o oficial de arsenal foram encontrados. Por isso eu precisei esconder as 3 partes nos baús de tesouro em Tatarasuna. Os 7 deixas acima foram reunidos de vários locais de Tatarasuna. Deles, os 6 primeiros foram escritos em folhas de papel duráveis e parecem ser muito antigos. Somente a última folha de papel parece ter sido escrita mais recentemente. Acreditamos que as 6 primeiras folhas de papel e a última foram escritas em períodos diferentes. O intervalo de tempo dessa separação ainda não foi estudado. Além disso, o conteúdo escrito nas 6 primeiras folhas de papel está conectado, o que nos leva a supor que estão se referindo à mesma coisa. Rumi mencionou em A História Humana Escondida em Tatarasuna, doravante referida como História Humana, que houve pesquisadores de Sumeru que investigaram a história social da região de Tatarasuna. Embora quando Rumi tenha escrito História Humana, Tatarasuna já estava em declínio devido a uma série de incidentes. Com certeza sua situação ainda era melhor que atualmente. A área central de Tatarasuna já não é mais habitável atualmente e está praticamente vazia. Seus habitantes se mudaram para as praias e passaram a viver tirando seu sustento do oceano. Esses pesquisadores de Sumeru aprenderam através deles que no passado Tatarasuna era um local glorioso. Centenas de anos atrás, quando ainda se podia dizer que era um período áureo, Tatarasuna recebeu o oficial de arsenal Niwa, o vice-oficial de arsenal Miyazaki e o inspetor Mikoshi Nagamasa. Ainda assim, os habitantes anciãos do local enfatizaram repetidamente que Tatarasuna possuía um rumor estranho. A maioria dos rumores gira em torno dos yokai, que são tão característicos das histórias populares de Inazuma, exceto pela parte que envolvia uma marionete. É necessário enfatizar aqui que as marionetes não são yokai tradicionalmente encontrados em Inazuma. Os pesquisadores ficaram profundamente intrigados e usaram isso como pretexto para continuar investigando, até que obtiveram as seguintes informações.
Uma marionete apareceu em Tatarasuna. Ela era muito bela e vestia-se ostentosamente, sabendo como ocultar essas articulações especiais de seu corpo. Se alguém mencionasse, os presentes percebiam com uma certa dificuldade que se tratava de uma marionete. Além disso, suas articulações pareciam dissipar-se com o passar do tempo. Talvez até mesmo um dia desaparecendo no mundo completamente sua aparência para de um humano. Olha só. Não havia muitas pessoas que sabiam o nome dessa marionete, mas tinham ouvido dizer que essa marionete rondava pelas regiões centrais, bem como pelas praias de Tatarasuna. Os rumores também diziam que essa marionete ficava muito tempo na praia, encarando a direção da cidade de Inazuma. O que havia lá e o que ela estava olhando, ninguém sabe. Nosso texto mencionou anteriormente que as 6 folhas de papel mencionaram um kabukimono sem nome. Em Inazuma, kabukimono se refere a uma pessoa que se veste ou age de forma estranha. Foi por causa disso que os habitantes locais tiveram uma impressão profunda sobre essa figura. Acreditamos aqui que se realmente havia uma marionete em Inazuma, mas que se ela não criou o pânico entre os habitantes locais, e considerando que os humanos e os yokais convivem em harmonia na sociedade de Inazuma, é possível que a marionete tenha se tornado uma integrante dessa comunidade de Tatarasuna. Quando é um kabukimono que possui poucos registros históricos e poucas pessoas sabem sobre sua existência, talvez tenha sido outro nome utilizado para se referir à marionete. Se uma pessoa veste roupas muito requintadas e peculiares, as pessoas não repararão em outras características, ainda que sejam necessárias mais evidências para corroborar essa suposição. Essa linha de raciocínio deve ser considerada. Reunimos aqui alguns personagens históricos de Inazuma que podem estar relacionados a isso, iniciando-se entre os administrativos, que são os seguintes. Oficial de Arsenal Niwa, seu nome completo é Niwa Hinahide, herdeiro da arte Shin do clã Niwa. Esse clã, junto com os clãs Akami e Kaidehara, eram os 6 criadores da arte Shin. Segundo os registros disponíveis, Niwa era uma boa pessoa modesta e sábia. Era alguém que colocava a vida dos habitantes locais em primeiro lugar. Não se sabe muito o que aconteceu com ele depois. Ele provavelmente levou as pessoas de seu clã embora quando ocorreu o incidente de Tatarasuna. Vice-oficial de arsenal, Miyazaki. Seu nome completo é Miyazaki Kaneo, assistente de Niwa. Suas origens são desconhecidas e ele auxiliava Niwa principalmente na forja e gestão de pessoal. Amigável de personalidade gentil, tinha muitos amigos na região, incluído Mikoshi Nagamasa. Inspetor, Mikoshi Nagamasa, herdeiro do clã Mikoshi, filho adotivo de Mikoshi Shio, guerreira do povo Oni, irmão adotivo mais novo de Mikoshi Douken, também conhecido como Iwakura, o sucessor. Após o desaparecimento de sua mãe, Shio foi abandonado pelo seu irmão adotivo Douken e assumiu sozinho a responsabilidade pelo clã, lutando incessantemente para limpar seu nome. Muitas fontes dizem que Mikoshi Nagamasa era teimoso, direto e justo. Nossas fontes permitem saber que ele aprendeu a forjar para se levar. E para isso, pediu especialmente a Miyazaki que o ensinasse. Após forjar a lâmina conhecida como o grande cortador Tatara, ele matou seu subordinado Katsuragi por alguma razão com ela. Subordinado Katsuragi. Não se sabe seu nome completo, nem onde nasceu. Buscamos em muitas fontes, mas ainda não fomos capazes de encontrar mais informações sobre Katsuragi. Enquanto indivíduo, ele era um subordinado de Mikoshi Nagamasa que o salvou enquanto era um jovem, e por isso jurou sua total lealdade a ele. Estava disposto a morrer por ele, e não havia uma tarefa que fosse pequena demais. Kabukimono. Não sabemos seu nome completo nem onde nasceu. Buscamos muitas fontes e combinamos com o ponto de vista de Rumi, e postulamos que essa figura se trata da marionete estranha dos rumores. Dizem que a aparência do Kabukimono era graciosa e que tinha uma personalidade gentil. Segundo a história humana, ele foi levado de volta para Tatarasuna por Katsuragi. Não sabia como limpar suas roupas, cozinhar, nem nenhum trabalho mais detalhado. Os habitantes locais o ensinaram a fazer. Com isso, ele lentamente aprendeu a lavar suas roupas, a dançar, forjar pequenos objetos, dentre outras coisas. Segundo os registros, o Kabukimono estava presente quando a grande cortadora Tatara foi forjada, mas as pistas sobre seu paradeiro acabam antes de Mikoshi Nagamasa matar Katsuragi. Acreditamos aqui que o Kabukimono era a marionete e que talvez tenha tido algo a ver com a morte de Katsuragi. As partes restantes parecem ainda não terem sido completamente escritas, mas já é possível ter certeza que esse artigo foi feito com muita reflexão. Ai, beleza, vamos continuar. Sawada was encouraging me to follow his more creative approach, but I think essays should be grounded in facts. I don't think explaining everything away with mysterious forces will cut it. Oh, how about if I plug the holes in Sawada's narrative with political intrigue? Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole series of events. Isso, começa a mudar a história. Você quer fazer um bagulho baseado em fato e agora você já vai distorcer toda a história, mano. Wait, you're allowed to just
essay to guessay there. Será que esse cara escreveu um essay? Parece mais uma light novel, né? Novelinha. Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. This is as much detail as you're ever going to get. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting, what hope would we ever have of finding out the truth? Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Give me some time. I need to find a new angle on this. Eu deixaria vocês trabalharem. We have some other stuff to do, so we'll have to say goodbye for now. Good luck with your essay. All right, thank you. If you find out any more info about all this, please do let me know. Thanks so much. Bora, pai. Bora vazar, pai. Bora que eu não aguento muita coisa. Hey, so that thing they were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't it? Sim. Okay, then even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? Eu acho que às vezes é até melhor eles nem saberem, pai. If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... Que é isso? O que houve? Hey, did you see that? He literally just went by, over there. It looked like... O cara ali? The balladeer! No, it can't have been. He got locked up. Oh, quick, let's catch up and see. Caraca, o maluco passou na minha frente, meu. Mas ó, eu vou falar pra vocês aqui, eu não gosto do cara, mas ele não parece estar fazendo alguma coisa errada. Os guardas não fizeram nada e o cara andou normalmente pra cá. O cara entrou aqui. Ele foi falar com a Nahidinha. Fica de olho, fica esperto, hein, mano. Tô zoando, isso deve estar de boa. Vamos ver. Falei com a Nahida. A Nahidinha, eu vou ver a Nahida de novo. A Nahida ali. Traveler, Paimon, there you are. Nahida! Bad news! We just saw the balladeer strolling around in public! Bom, pelo jeito que ela falou, ela tá procurando pela gente, eu acho. Did he escape or... Ah! It's him! Sure enough, you're here. Hey! What are you doing in the sanctuary of Surasthana? Aren't you supposed to be locked up? I know you must have a lot of questions. Please, allow me to explain. It was my idea to set the balladeer free. We made a deal, and he's gonna do some investigation in Irminsul for me. A deal? Huh. You sure you trust this guy? What did you expect? Why do you think Sumeru would keep me around otherwise? Or maybe killing me is all you can think about. But if that's the case, why haven't you done it already? Não me deixaram. Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to figure out. Ah, so if it were up to you, you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. Well, that escalated quickly. Not a good start. Could I ask you all to please calm down? Tô calmo, Nahida. But Paimon's worried about you, Nahida. Don't let him trick you. It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us! As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal. Even with the balladeer. Well, I for one have no reason to doubt you. Considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. You'll come to understand more about that in the fullness of time. The balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no longer strong enough to be a strategic threat to us. That puts him in quite a precarious position. Quem que é o fraco agora, né? Você falou grande lá em Inazuma. Falou grande quando a gente chegou lá na sua sala.
E agora olha aí. Plus, he's a former harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. Eu acho que se isso fosse uma ameaça na região, os fatores já tinham feito alguma coisa. O doutor não ia simplesmente ir embora, ele já teria, quando ele tava aqui, ele já teria feito alguma coisa já. Wait a second. Farmer? You mean he's not a harbinger anymore? I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so... Então ele te descartou como se fosse lixo. Sometimes it's you using them, other times it's them using you. Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui, and also between each of the harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. Sério? Estou morrendo de pena. Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't you? And they're your friends, so I guess you'll be siding with them. Você subestima a nossa capacidade de perdoar meu parceiro. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. Eu posso não curtir muito você, mas se a Nahida tá disposta a fazer uma amizade contigo, eu não vou ser contra, tá ligado? Eu vou ir na onda dela, porque eu gosto muito dela. Eu vou fazer isso por ela, não por você. Mas aí eu te ajudo no processo. Se você mostrar ser parceiro com nós, entendeu? Dá pra forjar um troço aqui. É você entregar um pouco de confiança, a gente entrega um pouco de confiança, quando um começa a confiar no outro, aí o bagulho vai. Aí o bagulho escala pra muito bom. É só a gente ir com calma que vai dar tudo certo. Yeah, obviously! Nahida, don't listen to him! E aí você vai lá e põe pra trás tudo que eu falei, pai. Tu me quebra desse jeito. Muito obrigado. Then let's put that discussion to the side for now. We still have time. Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate today. All right, then I'll do what we agreed. Good. Go now, and keep in touch. Nahida, are you serious about this? Pai, você precisa confiar um pouco mais. Não é a primeira vez que você duvida da decisão de um parceiro. Eu sei que é perigoso. Sei. É um bagulho assim. Mas o cara já mostrou que não tem intenção de ferrar nós. Pelo menos foi o que ele falou. E outra, a Nahida, ela é super inteligente. Ela tem sabedoria, pô. Eu confio nela. Eu confio nela. Yes. I have my reasons for this decision. In fact, I'm largely doing it for your benefit. Agora você me pegou, Nahidinha. Yes. As I told you once before, there's information about your twin in Irminsul. Oh, yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So, you have an update on that? Mm-hmm. You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twin's details in the Descender category. This is an extremely important point. Me passa informação sobre isso aí, Nahidinha. It's possible that the Fatui have other information that even I don't know about. And since the Balladeer used to be one of them, he'll be better acquainted with this information than I am. Nahidinha, vamos conversar um pouquinho aqui agora. É possível que os fatores tenham outras informações que até eu não conheço. Sim, isso é fato. Isso, os caras têm um conhecimento assim bem vasto. A deusa dos caras tá aí também há sabe sei lá quantos anos. Ela provavelmente passou cal pros caras e tal, beleza, tá bom? Isso aí a gente não pode negar. Agora sim, já que esse cara costuma ser um deles, ele terá mais familiaridade com essas informações do que eu. É um grande talvez, Nahidinha, porque os caras lá não são de passar informação, entendeu? Por exemplo, o soldado. O soldado, você chega no soldado, o cara fala que ele só recebe a ordem e faz. O superior só recebe a ordem e faz e ordena o soldado pra fazer. Então assim, eu acho que se for ter algum fator com tais informações, porque são informações importantes, os fatores não abrem o jogo. Por exemplo, o Tartaga, ele já falou pra mim que ele sabe do plano da Decidos. Ele não falou se sabe de outras coisas mais, e eu também acho que ele não sabe. Então assim, eu acho que só se for assim, top 3, ou às vezes só o primeiro cara que sabe. Se bem que o doutor ele mandou umas informações parrudas, você falou. Então assim, talvez o primeiro e o segundo, eu acho que são os caras mais perto da Decidos, sabe? Eu não acho que
que essas informações tinham a chegar nos outros. He was granted the power to connect with Irminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Gnosis, some traces of its power remain in him. He can still connect. The amount of information in Irminsul is vast beyond description. Sifting through all of it without knowing what to look for would take too long, even for me. So I asked the Balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information, and should be able to find it more quickly. E se ele mentir pra você? Exactly! Or what if... Paimon just doesn't trust him! He's treated us as enemies every time we've run into him! I understand. But sometimes, everything is dictated by which side you're on. How things will go in the future depends on what information he brings back. And Traveler, I know what your heart desires most of all. Our minds have connected several times before. There is a corner of your heart reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose light still burns. As Sumeru's deity, it is my responsibility to be on guard against the Balladeer. But as someone who counts you as a friend, I want to do something for you. Eu quero só dizer uma coisa. Nahidinha, esse ângulo que eles fizeram de você tá muito fofinha. If this deal with the Balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. Obrigado, Nahida. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've more than earned it. Paimon's still worried about this idea. Is there anything we can do to help? I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. In fact, I was going to ask you to supervise the Balladeer on my behalf while he carries out the task I assigned. Even though he only has a fraction of his full power left, that's still a fraction of a former Harbinger. If you could accompany him, it would put my mind at ease. Of course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. Fico feliz em poder ajudar. Great, thank you. Prepare yourselves. I'm going to transport you into Irminsul. Então vai ser maneiro, eu vou poder voltar lá. Quero ver. Wow! It looks pretty different here compared to last time. The colors are gentler. Guess that must be because Sumeru's at peace now. Caraca, olha que lindo, meu. Nossa, esse é o tipo de lugar que seria muito maneiro se eles deixassem a gente voltar assim. Pô, meu, olha. Nossa, cara, os caras mandam muito bem. Olha o cara ali. Na paz, hein? Na paz. Look at that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, but I guess you panicked when you realized that I might enter Irminsul ahead of you. Ainda me enviou pra ser só babá. Shut your beak, jailbird! No way a prisoner gets to be so smug! I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards, but right now, I'm on temporary release, so maybe you should think about backing off a little. Sounds like a successful rendezvous. I need to be quite clear about something. In a few moments, you'll be entering into the innermost region of Irminsul. It is an environment like no other, and the most important place in all of Sumeru. Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. You must put aside your differences and be extremely careful as you navigate your way through. I know there are many grievances between you, on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. Entendido. Fine, let's call it truce. But only until this mission's over. Ouviu, né, Paimon? Sem ficar cutucando o cara, hein? Let's cut each other a little slack, shall we? We are gonna be traveling together after all. Per my agreement with Lesser Lord Kusanali, I'll be at the front.
It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our path. All you have to do is keep your pretty eyes open and try not to fall behind. You sure are confident. Paimon will give you that. You make it sound like you're even more experienced at adventuring than us. If there are no further objections, I suggest we get going. Or did you need some time to mentally prepare yourselves? Ew! Ugh, the snark on this guy, it's unbearable. We can start now. Irminsul access granted. Initiating connection procedure. Is this a small sapling? Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. Bora. Caraca, entrar na Irminsul, mano. Como é que será que é lá dentro? Nunca imaginei que ia entrar nela. Wow! So this is the inside of Irminsul. Diferente do que eu imaginava. Ooh! Paimon's never seen anything like this. And it feels like a sacred place. Irminsul is closely intertwined with the entirety of Teyvat. Every bit of information flowing here means something. Pick your jaws up off the floor. It's time to go. Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything he says? Calma aí. Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul. Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission to begin searching for information there? Permission granted. Go ahead. Let's go. Stay close. Don't go running off. Hey, so, say we did go running off in here. What would happen? What are you smirking at? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to stay safe, your best option is to stick close to me. Tá bom ficar perto dele. Uma informação. These sapling things have spread out. Those are all packets of information from inside Irminsul. Be careful not to touch them. It looks the same in every direction. No wonder he mentioned about getting lost. Huh. What do you know? He was actually telling the truth. Is he mocking me again? What is it this time? There's a time and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? We're here. What a huge tree! Pois é. Este é o centro da Irminsul. Todas as informações do mundo estão fluindo através dela. Lesser Lord Kusanali, Good, you made it. Are you ready? ready when you are. Then please begin. Preparing to access cognitive currents. Establishing waypoint. The Balladeer's actually doing what Nahida tells him. Guess he must want to stay alive. Ele não está oferecendo nenhuma resistência. Ele parece trabalhar bem na linha de frente. Talvez ele tivesse papel similar a esse nos Fatui. Primeiro as histórias de Yakoba e Sawada. Agora isso. Que indivíduo estranho. The rest is up to you. If you discover anything at all, make sure to share it with us. Will do. Agora é só esperar ele, né? For once, we're the ones with nothing to do. Pois é, né, pai? Fazia tempo. Traveler, Paimon,
Would you like to talk? Aí você põe um sorriso no meu rosto. Nahida, essa é uma conversa telepática? Yes. I've also invited Paimon to join. Paimon se juntou a Cal no Discord. What the? We can talk to each other inside our heads? Liguei da Paimon. Wiki. Acho que você não quer que perturbemos esse cara à noite. That's part of it. Plus, we're all friends. There's nothing wrong with us talking like this once in a while. Pois é, fala pra mim, Nahida, como é que estão as coisas na academia? Paimon's never tried this before. This is great! So, Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladeer's a bit of a walking contradiction? He's always talking back, but he seems to listen to what you say. Sim, e ele parece ser excepcional em fazer bicos para os outros. As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he has yet to understand. Perhaps today will be the day that he finds some answers. Isso é sobre o passado dele, as traições e os outros eventos em Inazuma? Well done. Smart and attentive as always. Na verdade, eu tive um vislumbre de algumas coisas quando encontrei Rapeja em Paris DI. Você compartilhou o que viu na mente do Scarmote em Paris DI. So, you made contact with that part of his mind. Well, it's true. Betrayal turned the Balladeer into the person he is today. Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out, he can get hurt and angry just like anyone else. Everyone has a history, Paimon. Even if you're a puppet created by the Electro Archon. Speaking of puppets, we ran into two people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. Nahida, do you know anything about that? If you mean the mysterious events, the kabuki mono and so on, yes. I know about all of that. Ah, você é incrível. Você me surpreende cada dia mais. Really? Because from what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Você conta na Nahida sobre a história que Akuba e Sawada estão escrevendo. Oh? How interesting. Those two managed to deduce quite a lot through guesswork alone. So the Gesse got it right? Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Must be a riveting conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. What makes you think we're talking to each other? Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said conversation. Nós temos todo o direito de manter certas coisas confidenciais. Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. So, have you found anything yet? Still looking. Don't get your hopes up, though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in Irminsul at all. Wait, how did you know about that? Did Nahida tell you? Os fatos sabem, né, Paimon? Os fatos sabem, Paimon. Paimon, os fatos sabem. It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself, and making cordial conversation is something I can manage. Huh? Wait. This light. It looks similar to those saplings. What could it be? Não, mas esse broto aí, Paimon, ele já tá bem grande até. Bem maior do que a gente viu. Anonymous data. Que isso? Hey, don't you forget the agreement. You have to share it with us. Calma aí, Paimon, nem ele sabe o que é. Shh. Just wait.
Cuidado aí, hein? Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatarasuna's furnace, after all. It may not pay to act rashly. There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. Is that so? Well, since you insist. It's... Esse nome, Niwa, ele era um homem no comando de Tatarasuna. Além disso, ele pertence à linhagem de arte de Shin. Whoa! I have been in Tatarasuna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. Under your leadership, Tatarasuna is a warm, welcoming place, like a giant village. People are gainfully employed, their lives have purpose, they are motivated. As I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatarasuna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths. Some world-renowned, others unknown, all passing on their legacy. Skills, blood, dreams. Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Esse cara de Fontaine. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. At least not on the same timescale. You allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me, and now every piece of ore here is smelted using the new technique. Even now, you remain one of Tatarasuna's key consultants, working right here alongside us. I believe it is you, sir, who are truly responsible for the changes in our manufacturing and forging methods. You flatter me. From the outset, I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma, and it has been my great honor to befriend you all. So you say, Escher. But is this really the truth? My good sir, what do you mean? Meu bom senhor. Quando a resposta vem, meu bom senhor, é porque o cara tá mentindo. I tried to resist thinking it was all connected, because I didn't want to speculate. And I didn't want to believe that things could turn out this way. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting production problems? Worker fatigue and casualties are up and continuing to rise at an alarming rate. And recently, as you well know, someone died because of that strange filth inside the furnace. We've kept the truth from spreading outside, but still, I suspect you understand it better than I do. None of the people who went out to get help have come back. Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is taking the Golden Feather to Narukami Island to seek an audience with Shogun. This is our last hope. But that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? Olha a cara do maluco. I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torichio, the yokai struck down by the Shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine.
Are you sure you're not a little overqualified? Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached to my craft. Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb it and put an end to the problem. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility and head inside. Probably to my death. But what about you? What are you still doing here? Judging from the look in your eyes, you don't seem to trust me. Ele tá com medo. Drop the act! We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatarasuna has worked. I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now? Honestly, I'm just waiting for the right moment. Eu tava de olho nessa faca nas costas dele. A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. You... You're a little smarter than I initially gave you credit for. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from the start. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine at all. Eu tava pensando que ele poderia não ser, não vou mentir pra vocês, né? Porque quando eu vi que o plano do cara tava indo muito bem, eu comecei a pensar, mano, será que esse cara não é um fatui? Até porque os fatui estão envolvidos, né? And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity, and what I seek in Tatarasuna. Did you really think you would be able to see through my plan? Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. If you kill me, there's no one who can get inside the furnace. So you're really going to destroy this place? Is that it? É a voz do doutor, hein, mano. O cara tava há 400 anos atrás, vivo já, meu. Oh. O que tá virando isso aqui? Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Some may not see him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're a human. You're just missing a heart. Whoever you're working for won't get away with this. They'll be found out. But this makes no sense. What are you really trying to accomplish by all this? Why go to all this trouble? It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part of a carefully controlled experiment. If you must know, I'm happy to divulge my true identity. I'm a Fatui Harbinger. Call me the Doctor. The Doctor. Tem efeito. Tem que admitir que tem efeito. The Fatui? Who? What do you want? Mano, eu tô de cara, velho. Os Fatui não só existem há mais de 400 anos como... como esse cara, o doutor. Just to create a minor inconvenience for your nation. That's it? That's why you gave us your cursed technology? Just to let loose the evil energy from the crystal marrow? Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe and keeping the truth from the outside world. However, I did not make it with you in mind.
It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens when a malevolent heart is placed into an unsuspecting puppet. Make no mistake, even without you, that pure, innocent puppet would only end up being used by someone else instead. What other reason would a human have for befriending one who is not of our kind? Lembra quando a gente viu aquelas coisas do passado dele e ele falava que um amigo ferreiro dele se assustou e pediu para que ele fosse embora? Caraca, mano, o doutor já vinha sabotando o cara daquela época. Porque tem uns artefatos que falam sobre ele. Tem, acho que tem sim. Tem algum lugar aí que fala sobre ele. Que, acho que é algum artefato. Que fala que ele foi pego pelos Fatui, né? Não sei se foi algum artefato, às vezes... eu não sei o que é. Tem algum lugar aí que vê. Que fala que ele foi pego pelos Fatui, o Scaramouche. E ele, assim, o potencial máximo dele foi desbloqueado. E aí ele meio que começou a ficar com os caras e tal. Se eu não me engano. If you give him my heart, tell him that both Nagamasa and I see him as one of us. He has nothing to prove to anyone. Because not everyone just wants to use other people. The only ones who think like that are people like you. What a beautiful way to see the world. It almost makes me feel a little guilty. Then out of respect for you, I shall redefine myself. Think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. You simply lost to something more powerful than you could ever hope to defeat. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human? No, that will prove quite impossible. Mr. Niwa? Already dead. What a pity. Olha, eu vou falar, achei um pouco engraçado como ele falou, já morreu, que peninha. Achei um pouco engraçado, mas pô, caraca, velho, esse daí ele vem causando mal pra onde vai, mano. Que fase. Ô, louco, ele já tá... então esse estileira de... o cara tá em estileira, mano. O cara é muito... Essa é a prova da inteligência do cara. O cara já tá nessa estileira aqui, ó. 400 anos atrás, meus parceiros. Então, o cara tá muito à frente. Em questão de moda. O cara já tem o design maneiro. Siga na roupa do cara, maneiraço. E o cara tá com essa até hoje. E até hoje é maneiro. Jester, I have completed the task you gave me. Creating a gap and infiltrating Inazuma's inner workings. What fun it was. I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, let's make him our newest comrade. And if not, let's turn him to dust. O cara consegue falar com o Jester, que é o primeiro Fatui. De longe, mano. Bateu forte nele isso. Ele não surta aqui não. Hey, are you alright? Não, eu acho que não, né, Paimon? Dottore? Dottore! Good. Good. Calma aí, mano, calma aí. Nahida, ele deve estar atrás da cabeça. Segura ele se precisar ir. Was that the doctor? Did he turn into a mechanic from Fontaine? But why did we see things from his perspective?
When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. Maybe so, but it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means, even more so than I. Mas ele nunca foi traído, cara. Essa é a questão. Ele que pensou ter sido traído. Essa traição foi uma mentira que ele acreditou por centenas de anos. Isso foi parte do experimento de Totori? Se essa traição nunca aconteceu, ela existiu apenas na imaginação dele, mas onde isso o deixa? Let's give him some space. He looks really mad. Paimon doesn't want to be anywhere near him right now. Ok, vamos ficar ali. Vamos dar We um need tempo. to give him some time to process his emotions. Deixa ele... Pô, porque é embaçado, mano. Tá, pô, 400 anos atrás. Meu, tudo que ele fez até agora, tecnicamente foi assim, uma manipulação, cara. O cara foi tratado literalmente como uma marionete. Paimon's still confused about the Tatarasuna incident. So, the doctor was behind it, but why has that gotten him so worked up? Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday. So now you have the complete picture. Katsuragi took the kabuki mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up, disguised as a mechanic from Fontaine. And that's when the trouble began. It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future. Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have protected me. What's in it?" The mechanic answered, "Niwa fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for." He took it straight from the chest of one of his innocent servants. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it had protected him from the filth. He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. Overwhelmed with anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without looking back. Holy moly. So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? That's terrible. O cara tá num outro nível, né? Ser traído e abandonado por um amigo próximo certamente causa para grande ressentimento. Agora sabemos o que estava por trás da decisão dele de se vingar de Vale em Cocaden 100 anos atrás. Mas isso não significa que a vingança foi a decisão correta. Yes. Only if he understands this can he choose a new path forward. O mistério de Tatarasuna. Totori, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. Shall we see how he's doing? Hey, you alright? Essa cara aí. That's a scary expression. Are you worried about me? If we didn't have such a history,
I'd almost think that qualifies me to be your friend. Nós apenas queremos garantir que isso não afete o plano. It won't. I'll keep my end of the deal. Precisava ser tão feio, né? Podia falar mesmo que a gente tava pensando, né? Hey, are you investigating the stuff we want to know about? That's why we're here. But unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Tevat. Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Era de se esperar. Ainda assim, obrigado. Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. Huh? About what? The reason why there are records about your sister in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was her first destination when she arrived in this world. Plus, she only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens responded? The jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria, and lived with your sister for a time. Caraca, mano, olha só, ele era um mago. Mago é a classe mais alta de humano, hein, mano. O cara era um mago, mago. O cara não sabe, o cara era um mago. E aí, ironicamente, é o bobo da corte. I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, I wouldn't lie to you about this. Did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Yes. Astonishing news. Então, para saber sobre os descendentes, só quem presenciou, só quem viu eles. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul, but was it valuable? Ah, foi da hora. Very valuable. Olha o sorrisinho. Good. In that case, I'll take some time for myself now. Huh? What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. Se eu souber a resposta, eu mando, hein? Give me your hand. Can you hear my voice inside your head? Vocês estão tentando fazer uma lavagem cerebral em mim? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. Olha a cara da Paimon. So tell me, in this world, is it possible to change the past? Caraca, possível? Não sei, velho. Quer dizer, eu ia falar que não, mas né, já viu que tudo é possível, né? O cara tem mais de 400 anos lá. Espere, por que você perguntaria isso? Done. Huh? What the? What happened? Paimon only saw you hold hands for a second. Nothing. I was just thanking him for helping me. Espere, esse olhar. Ele me visitar, mas isso foi porque eu sei sobre a voz maior que Tevat. Mas a gente não apagou o passado, velho. A gente só... Quer dizer, a gente não mudou o passado, a gente só apagou a informação do que houve. So long. I suggest you get yourselves out of here quickly. Caraca, eu não consegui ler, o negócio mandou o texto e trocou sozinho, não fui eu. Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Pai, você precisa deter ele. Não. Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life.
Caraca, mano, você tá sendo imprudente, meu parceiro. Não pode fazer isso, velho. Você vai mudar o passado, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Fazer um troço desse, velho. Não pode simplesmente chegar e mudar assim. You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they are. But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. It's time to solve this once and for all. Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta find him somehow. Outra como? Eu não sei andar por aqui não, cara. Oh no, he's really gone. Oh, can you hear me? Nossa, obrigado. Nahida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladier's fault. He shut you out. I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities, and it took everything he had? Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. Sorry, Nahida. Don't be. It's not your fault. Please, let me handle this from here, even though I'm not sure I can solve it. We're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible. We're out! And we're at, an inn or something? This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. I'm sorry, but this isn't something I need your help with. Leave this one to me. An emergency? How bad is it? Nahida, will you be okay? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Please rest and recover your strength here until I say it's safe. Her voice has gone. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. What do you think the Balladeer meant? And why did he suddenly grab onto you before? Eu não lembro da loja Marruca Devata. Minha pergunta de escravote foi estranha. É difícil explicar totalmente, e a verdade pode ser muito angustiante para Paimon. Eu pularei a parte sobre a loja Marruca Devata por hora e vou focar em escravote. He wants to change the past? But surely that's impossible! Não é fácil, sem dúvida. Right! You can't just rewrite history! All that stuff happened already in real life! It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it! Ah, sim. Ótimo exemplo. So, why does Paimon still have a bad feeling about this? Paimon can't help but feel scared about what he might do! Pô, mano, é tudo culpa do doutor, e, mano. Se ele não tivesse visto aquilo lá, ele não ia ter feito isso. O doutor tá aí. Desde sempre. Fazendo maldade pelo mundo. Até quando ele não imagina. Paimon's so confused! Talvez ele queira se apagar da história. Pelo que ele falou, parece que ele quer reescrever o que aconteceu 400 anos atrás. É Paimon. Sorry, Paimon accidentally... It's the Balladeer's fault for causing Paimon all this mental stress! Calma aí. Não, respira fundo. But erasing yourself from history? It's unthinkable! Is that really possible in Irminsul? É só um palpite. Uh-oh. Paimon's head is overheating from trying to understand what he's up
too. And it's still not working. Ugh, Paimon's had it with that little brat. He's been nothing but trouble ever since we met him. There's no way he'll actually succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him be affected too? Ele mudaria a história, Paimon. Não tá entendendo. As coisas tomaram um rumo que não teriam tomado, velho. De fato, se os caras realmente se remover da dimensão, muitas pessoas vão ser afetadas. Não consigo imaginar como seria essa situação. No pior dos casos, afetará todos com uma conexão ao Raiden colocada. Caso Hayato, isso significa que eles estão a pressão? Como assim? There's nothing we can do about it at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do next? Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But Paimon's still so worried. Paimon won't be able to sleep a wink tonight. Vamos confiar na Nahida. So, how about, we list all our favorite foods to take our mind off things? Heck, if that doesn't work, Paimon's probably gonna collapse of anxiety here. Eu acho que a melhor coisa que ele pode fazer. Eu acho que a melhor coisa que ele pode fazer é Paimon dormir mesmo. Alright, Paimon will start. First dish. Munstack grilled fish. Oh, and chicken mushroom skewers. Tea break pancakes. Cream stew. Sauteed matsutake. And Dragon chili chicken. Almond tofu. Satisfying salad. E aí, vamos, né? Also, Adeptus Temptation, golden shrimp balls, triple layered consomme, lotus seed and bird egg soup, and... Tá acontecendo com o Paimon? Tá acontecendo com o Paimon? Paimon, o que é de errado? What was Paimon supposed to be doing just now? Paimon was, talking? Huh. Paimon suddenly can't remember what she was talking about. What was it again? Você estava ficando tão preocupada com a situação dos Cramote que você começou a listar comida. The Balladeer? Is that a food too? Huh. Weird name though. Ele mudou a informação. Ele mudou a informação, caramba. What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? Não, não é nada. So, the Balladeer. Is that someone's name? 'Cause it sounds like a nickname or something. Nossa, e agora? Droga, velho. O que ele fez? O que foi que ele fez? Tem que saber o que ele fez, mano, pra poder... O nível do estrago. Paimon, venha comigo. Okay, sure. Where are we going? Eu quero voltar para Inazuma. Fine by Paimon, but is everything okay? You're acting like this is an emergency. Vamos parar lá primeiro.